ফ্রেন্ড, চলুন এবার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার 1 থেকে 8 পর্যন্ত সমস্ত স্ট্রাকচারসগুলোকে উদাহরণসহ শর্টলি বুঝিয়ে দিই। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার 1, সাবজেক্ট প্লাস এম বা ইজ বা আর প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, আই এম আ স্টোরি রাইটার। স্ট্রাকচার 2, সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ বা ওয়্যার প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, I was a story writer. Structure 3, subject plus will be plus others. For example, I will be a story writer. Structure 4, there is বা are, was বা were, will be plus others. For example, there is বা was বা will be a primary school in our village. Structure 5, it plus is বা was বা will be plus others. For example, it is বা was বা will be raining heavily. Structure 6, subject plus have বা has plus others. For example, I have a beautiful cottage. Structure 7, subject plus had plus others. For example, I had a beautiful cottage. Structure 8, subject plus will have plus others. For example, I will have a beautiful cottage. মনে রাখবেন, বি কেবল উইলের সঙ্গেই বসে। এছাড়াও এই স্ট্রাকচারসগুলোকেও বিশেষভাবে মনে রাখবেন। নেগেটিভ বা নাবাচক বাক্যের গঠন। স্ট্রাকচার 1, সাবজেক্ট প্লাস এম বা ইজ বা আর প্লাস নট প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, I am not a story writer. Structure 2, subject plus was বা were plus not plus others. For example, I was not a story writer. Structure 3, subject plus will plus not plus be plus others. For example, I will not be a story writer. Structure 4, there plus is বা are, was বা were বা will plus not plus be plus others. For example, there is বা was বা will not be a primary school in our village. মনে রাখবেন, বি কেবল উইলের সঙ্গে বসে। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার 5, ইট প্লাস ইজ বা was বা will প্লাস নট প্লাস বি প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ বা was বা will not be raining heavily. Structure 6, subject plus have বা has plus not বা no plus others. For example, I have not a beautiful cottage. Structure 7, subject plus had plus not plus others. For example, I had not a beautiful cottage. Structure 8, subject plus will plus not plus have plus others. For example, I will not have a beautiful cottage. নোটস। প্রধানত আর্টিকেলস ও অ্যাডজেক্টিভের আগে নট বসে এবং বাকি সব জায়গায় নো বসে, তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিয়মও আছে। মনে রাখবেন, বি কেবল উইলের সঙ্গে বসে। ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবোধক বাক্যের গঠন। স্ট্রাকচার 1, এম বা ইজ বা আর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, এম আই আ স্টোরি রাইটার। স্ট্রাকচার 2, was বা were plus subject plus others. For example, was I a story writer? Structure 3, will plus subject plus be
plus others. For example, will I be a story writer? Structure 4 is বা are, was বা were, will plus there plus be plus others. For example, is বা was বা will there be a primary school in our village? মনে রাখবেন বি কেবল উইলের সঙ্গে বসে। স্ট্রাকচার 5 ইজ বা ওয়াজ বা উইল প্লাস ইট প্লাস বি প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, ইজ বা ওয়াজ বা উইল ইট বি রেনিং হেভিলি? স্ট্রাকচার 6 হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, হ্যাভ আই আ বিউটিফুল কটেজ? Structure 8 had plus subject plus others. For example, had I a beautiful cottage? Structure 8 will plus subject plus have plus others. For example, will I have a beautiful cottage? মনে রাখবেন বি কেবল উইলের সঙ্গে বসে। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ নাবাচক প্রশ্নবোধক বাক্যের গঠন। স্ট্রাকচার 1 এম বা ইজ বা আর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, এম আই নট আ স্টোরি রাইটার? স্ট্রাকচার 2 ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, ওয়াজ আই নট আ স্টোরি রাইটার? Structure 3 will plus subject plus not plus be plus others. For example, will I not be a story writer? Structure 4 is বা are, was বা were বা will plus there plus not plus be plus others. For example, is বা was বা will there not be a primary school in our village? মনে রাখবেন বি কেবল উইলের সঙ্গে বসে। স্ট্রাকচার 5 ইজ বা ওয়াজ বা উইল প্লাস ইট প্লাস নট প্লাস বি প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, ইজ বা ওয়াজ বা উইল ইট নট বি রেনিং হেভিলি? স্ট্রাকচার 6 হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস আদার্স। ফর এক্সাম্পল, have I not a beautiful cottage? Structure 7 had plus subject plus not plus others. For example, had I not a beautiful cottage? Structure 8 will plus subject plus not plus have plus others. For example, will I not have a beautiful cottage? Notes: নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ মূলক বাক্যে নট বা নো বসে নাউনের আগে এবং প্রোনাউনের পরে। নিয়মটা মনে রাখবেন। এই নোটসগুলো বিশেষভাবে মনে রাখবেন। নাম্বার 1, সাবজেক্ট বা কর্তা আই এর পরে সর্বদাই এম বসে। নাম্বার 2, সাবজেক্ট বা কর্তা সিঙ্গুলার অর্থাৎ একটা বোঝালে এরপরে ইজ বসে। নাম্বার 3, সাবজেক্ট বা কর্তা প্লুরাল অর্থাৎ একাধিক বোঝালে এরপরে আর বসে। নাম্বার 4, সাবজেক্ট বা কর্তা সিঙ্গুলার অর্থাৎ একটা বোঝালে ওয়াজ বসে। নাম্বার 5, সাবজেক্ট বা কর্তা প্লুরাল অর্থাৎ একাধিক বোঝালে ওয়ার বসে। নাম্বার 6, উইল বি সমস্ত সাবজেক্ট বা কর্তার সঙ্গেই বসে। নাম্বার 7, কোনো বাক্যের সাবজেক্ট বা কর্তা যদি আই, উই, ইউ, দে এবং নেমস মানে যে কোনো একাধিক নাম এইগুলো থাকে তাহলে এই সকল সাবজেক্ট বা কর্তার সঙ্গে হ্যাভ বসে। নাম্বার 8,
কোনো বাক্যে সাবজেক্ট বা কর্তা যদি হি, সি, ইট এবং নেম যে কোনো একটি নাম এগুলো থাকে, তাহলে এই সকল সাবজেক্ট বা কর্তার সঙ্গে হ্যাজ বসে। অর্থাৎ সাবজেক্ট বা কর্তা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তার সঙ্গে হ্যাজ বসে এবং বাকি সব জায়গায় হ্যাভ বসবে, এটা মনে রাখবেন। নাম্বার 9, হ্যাড। হ্যাড সমস্ত সাবজেক্ট বা কর্তার সঙ্গেই বসে। নাম্বার 10, উইল হ্যাভ। উইল হ্যাভ সমস্ত সাবজেক্ট বা কর্তার সঙ্গেই বসে। ফ্রেন্ড, পরবর্তী লেসন থেকে নাম্বার ও পার্সনের সঙ্গে মেন ভার্ব ব্যবহার করে বাক্য গঠনের পদ্ধতি শুরু করব। ফ্রেন্ডস, আশা করি ক্লাসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই ক্লাসটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং পরবর্তী ক্লাসের আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে থাকুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। শুভরাত্রি।